So today we're going to talk about inverse functions. Setakat ni satu orang je saya nampak ni. So 2, 3. Oh, okay. Come on everybody. Okay, today we're going to be talking about inverse functions. So the first thing we need to understand is apa maksud inverse functions. Okay, so previously we have learned that if you have a domain, okay, I hope you still remember what is domain. Okay, so let's say for example, if I have a domain, -1, 1, -2 and 2 lah. Okay, contohnya. You know what, I should write this bigger, so ugly. Okay, let me write it bigger. Okay, -1, 1, -2 and 2. So this is my domain. And kalau let's say saya petakan kepada 1 and 4. Okay, and let's say the function is let's say this one, okay, like this, and then this one is this one, and then this one is this. So the function is x squared lah. Okay, fx equals to my goodness. Selepas tahun baru Cina saya punya tulisan pun menjadi lebih teruk. Fx equals to x squared. Okay, for example. So we know that this is how we have done it before lah. Ini domain, ini adalah codomain dan juga dikenali sebagai range. Okay, ini standard. So I can say that f -1 equals to 1. Okay, so my objects are all here. Okay, and this is my final image. Okay, so f -1 equals to 1. f1 is also equals to 1. f -2 equals to 4 and f2 is equals to 4. Okay, so ini yang kita first belajar. This is a function lah. Okay, from one side, from the domain, bila kamu masukkan the object into the function, you get the image. Okay, so you plot from the domain to the codomain. Now an inverse function, okay, is terbalik. Okay, is terbalik, which means that if I want to change this arrow to the other side. Okay, so that means what I'm going to get is, if the range is f -1 becomes 1, if I inverse it, I will get f inverse of 1 equals to -1. Okay, so the black color arrows represent the function fx. But the red color arrows represent the inverse function f -1x. Okay, so f -1x, kalau saya ikut ini gambar aja lah. Okay, so f -1 of 1 will give me either a -1 or f -1 of 1 will also give me 1 sebab dia punya arrow adalah both ways. Okay, and in the same way, saya juga boleh cakap, kalau saya ikut ni anak panakan, f -1 of 4 equals to 2 and f -1 of 4 equals to -2. Okay, so that's the first basic thing yang saya mahu kamu fahami lah. That actually, dari segi domain and codomain, inverse function is just basically you're plotting the codomain kembali kepada domain. Okay, and the first thing yang saya mahu kamu fahami is macam mana mau hubungkan ini dua lah. How to see the relation between these two. Okay, so let me give you another example. Okay, so let's say the function, we don't care what the function is for now lah. Okay, sorry did somebody raise their hands? Sorry, siapa yang raise hands tadi tu? Because I heard a just now, so tiada, mesti tiada sengaja tekan kan. Okay, so let's say for example if you take a look at example 13 okay, so if my x or my object is 2 and 3, dan kalau saya guna the original function, okay, the original function of f, okay, sini adalah y, atau saya boleh juga tulis sebagai fx lah. So I plot it this way. So we get 2 will go to 1/4 and 3 will go to 5. So kalau saya ikut ini, okay, what you can see in this,
F2 equals to 1 over 4. Okay, saya ikut je itu anak panah. If my object is 2, my image is 1 over 4. If my object is 3, my image is 5. Itu. So the inverse of it, kalau saya terbalikkan, okay, and if I change the, oh sorry, baru saya sedar yang saya cakap lebih cepat daripada saya tulis. Sorry. Okay, so F3 equals to 5. Now, if I inverse everything and I go this way, okay, saya tukar dia punya arah, what I will get is, sebab the original function is fx sudah. So if I change it the other way around, I will get f negative 1 of 1 over 4. Sebab sekarang saya bermula dari 1 over 4. Okay, my answer will be 2. Okay, saya terbalikkan. And f inverse of 5, okay, will give me 3. Okay, so just from the arrow diagram now, I want you to understand this because it's a very important concept. Okay, konsep ini sangat penting untuk kita fahami because after this we're going to find macam mana mau cari inverse function lah. But I need you to see that relationship. Kalau saya bagi kamu X bahkan dan saya bagi kamu dia punya image, sorry, if I give you the object and then I give you the image, I need you to be able to inverse it the other way around. Dan cara kita tulis inverse function is like this lah. Okay, selalu saya cakap, kau dengar saya cakapkan f negative 1, but actually that's not right lah. It should, this one sebenarnya disebut sebagai the inverse function. Okay, the inverse function of f. That's how it actually should be written. Okay, tapi kalau kau mau cakap f negative 1 pun boleh. Cuma just be very sure. Okay, take a look at the original function and then after that you can do the inverse. Alright, let's do, let me give you another question and I want to see if you can do this on your own. Okay, so example 2, let me give you, do it. Okay, like this. Okay, so I have 1, 2, 3, 4, my favorite numbers lah. Okay, 6, let me see, 11, 16, and 21. Okay, so let's say for example I plot like this. Okay, and all the black arrows going over here all are under the function of f. Okay, sini adalah x, sini adalah the image. Okay, x are the object lah. Okay, so I want you to think about this and tell me what is the inverse function of 6? B, what is the inverse function of 16? C, what is the function of 3? And D, what is the function of 4? Okay, I give it 2 minutes. And then I will call 1 or 2 people to unmute yourself and tell me the answer. Okay, ready? Can Okay, let's give this a try. So, Sophia, why don't you tell us what is the inverse function of 6? What is the answer to the inverse function of 6? F bracket 1 bracket like that, yeah. No. After, okay, so after, whether it is after a function or after an inverse function kan, dia punya jawapan tu memang satu saja. Tiada sudah F itu, so, sudah dia melalui F. So dia memang one single jawapan saja, one number lah. So 1 lah. Very good, 1. Okay, because dia sudah melalui the function, so no need to tulis F balik. Okay, thanks. Shirley, B. Okay, Atika. Inverse function of 16. 3. All right, 3. Wow. This is too early in the morning to shout into my ears, but okay, thanks. So the inverse function of 16 is 3. Very good. Okay, the function of 3. Sibyl? Siapa semua orang yang nama S kan ni hari? Tidaklah, Atika bukan S pula. Sorry. Sibyl, function of 3? 16. All right, very good.
Okay, and Sarah. Ya, betul-betul semua orang yang S. Sorry. Nanti saya tukar huruf. Sarah, function of 4. Okay, never mind. Nadia Natasha kan nama dia. Nadia. Yes, sir. Ah. 21. Okay, function of 4 is 21. Okay, very good. Now, let me give you another one. Let's say, for example, I give you the function. Okay, I give you the function fx equals to x squared plus 2. Okay, so I want you to, if I give you the function, okay, I want you to tell me what is f2, and after that, what is f inverse of 18. Do you think you can do that? Try and see. Okay, this is the function fx equals to x squared plus 2. Okay, and then I want you to tell me what is the inverse function of 18. Okay, sometimes it helps to draw. So you know that if this is f, then 2 is on the left side. But this is 18. Okay, that means 18 adalah di sebelah kanan. So saya mau tahu, okay, 2 ini kalau saya plot dia pergi siapa? And then 18, bila saya berbalik ini, pergi siapa? Okay, B is a slightly challenging question, but give it a try. Okay, give it a try. But ini sepatutnya semua orang boleh dapat sudah. Okay, so make sure that you can get A first. Okay, can? At least A lah, okay? At least A, you should be able to do it. Okay, B, you know, we can always try. Okay, Meldia. You think you can give me the answer for A? What is F2? 6. Okay, all right, good, very good. So the answer is 6. How do you get 6? You replace the 2 inside here. So 2 squared plus 2. 2 kuasa 2 tambah 2 is 4 tambah 2. So you get the final answer, 6. Okay, very good. All right, anybody want to give me the answer for B? Anybody that has tried and, you know, mana tahu kalau betul kan? 3. Sorry, was that endak or 3? 3. Oh, 3. Okay, so some people say it's 3. Okay. Anybody else got any, like you tried any answer ka? No? Okay. So, how do we answer B lah? Okay, so this is how. Okay, so let's say for example saya guna jawapan, sorry, saya tidak tahu siapa yang menjawab tadi. Kalau 3 jawapannya, it means that kalau saya terbalikkan ini maksudnya F3 adalah sama dengan 18. Kalau saya letak, kalau lah jawapannya 3 lah kan. Okay, kalau jawapannya adalah 3, kalau jawapannya adalah 3, okay, then sepatutnya F3 adalah 18. So let's try to prove it. Kalau saya masukkan 3 dalam X, I will get 3 kuasa 2 tambah 2. Okay, this will give me 9 plus 2, which is 11, which is not correct lah. Sebab saya mau jawapan yang memberi saya 18. Okay, so ini kan sometimes kamu kena cuba-cubalah. Okay, there is a technique to this. Okay, but what you can do is you need to be able to see that if the inverse of 18, okay, we need to give it a number lah. Kita panggilnya sebagai X lah, the original object. Okay, so the inverse of 18 is equals to X. Therefore, kalau saya flip it over, saya boleh cakap Fx adalah sama dengan 18. Okay, kalau sini adalah X kan? Okay, let's say for example, if let's say the answer is X, saya bagilah apa-apa huruf lah, can be any huruf, tapi saya letak X. So kalau inverse of 18 adalah X, maksudnya kalau saya terbalikkan, Fx equals to 18. Okay, dan saya boleh masukkan this one. I will get X squared plus 2 equals to 18. Okay, and then therefore X squared equals to 18 minus 2. X squared will give me 16. X will be square root of 16, which will be 4.
Okay, but the basic idea is this, you need to know how to flip it around. Okay, kalau saya bagi kamu satu objek dan satu image, you can immediately tell me what is the function and the inverse function, their relationship. It's a very important thing. Okay, I need you to be able to see this. So any number you can find. Okay, let me give you another example. For example, this is x, y, z, and this is 1, 2, 3. Okay, ini lagi weird. Okay, so if kalau dia punya plotting is this way lah, kalau anak pandainya adalah begini, this is the function of f. Okay, kamu nampak je ni kan, you can tell me 6 things immediately. Number 1, fx is 1. So dia punya objek adalah x, dia punya image adalah 1. Secondly, fy is 2. Sebab dia punya objek adalah y, dia punya image adalah 2. Thirdly, fz is 3. Okay, sebab dia punya saya balik cakap benda yang sama. Sebab dia punya objek adalah z dan dia disesuaikan, dia match lah, okay, to the number 3. Okay, because of the anak panah. Dan the terbalik of this, okay, is if I change the other direction all the way, okay, tapi saya kena ikutlah. If dari kiri ke kanan adalah f, dari kanan ke kiri adalah inverse f. So the inverse f of 1 equals to x. Kedua, the inverse f, the inverse function of 2 equals to y. And the inverse function of 3 equals to z. Simply because of dia punya pemetaan begitulah. Okay, so notice that bila kita ubah, okay, the position of the object and the image kan, the function also becomes inverse. Itulah sebabnya kita panggilnya sebagai inverse functions. Because saya tukar kedudukan objek dan image. Sekarang objek menjadi image dan image menjadi objek. So because I do that, I have to inverse the function. Okay, so what if I give you f negative 1x equals to y? How can I flip this over? Anybody? Kalau saya bagilah the inverse function of x equals to y, kalau saya flip over, what do I get? Just diam. Fy equal x. Okay, very good. Fy equals to x. And this is a very important thing, okay, in what we're going to do today. Okay, baru setengah jam kan, baru mukadimah ini, okay, but the real work begins now. This is our starting point. If I put a sentence as an inverse function, you need to know how to flip it over. Okay, contoh lah, another contoh lah, banyak contoh ni saya bagi. Kalau saya bagi fz equals to 2, if I inverse it, okay, you should know by now, okay, that the inverse function of 2 equals to z. Okay, sangat penting. Okay, it works both ways. Kalau saya mau tukar kalau saya mau tukar inverse pergi function biasa, sama juga prinsipnya. Kalau saya mau tukar function biasa pergi inverse. It is the same principle. Okay, tapi ini yang menjadi sangat penting untuk kita. So, our big question today is how to find, okay, inverse function, okay, from any function. Okay, ini adalah persoalan besar kita. So let's say saya bagi kamu satu function, okay, dan saya mau suruh kamu, I want you to find the inverse function for me. Now it's not just cerita of one number to another number. It is like totally one function change into another function altogether. Okay, so if you have your textbooks with you, please turn to page, oh dear, page what? 28. Yeah, page 28. Okay, if you have a textbook, you turn to page 28. And this is the example. I'm going to use the same example. Okay, example in the book. So it will be given 5x equals to given fx equals to 5x plus 2. Okay, so find the inverse function of x. Okay,
So this is where it is important. Okay, remember what I said just now. If I give you this, you should be able to flip it the other way around. And this is a very important skill. So langkah pertama, the first step, okay, to finding inverse functions. Okay, are you ready? Are you ready? Okay, so let's say dia mau suruh kamu cari the inverse function of x. Okay, you make it the same as something first. Okay, so kita kasih sama dengan y. Kebiasaannya lah, we will make it sama dengan y. Okay, so saya buat saja ayat begitu. Let's call, biarlah, okay, let's call this inverse function x, kita kasih sama dengan y. Okay, second step is flip it over. Okay, flip it macam saya cakap tadi. Okay, maksudnya kalau saya tukar dia punya kedudukan, fy, sorry, the dog is very noisy today. Fy equals to x. Okay, I need to flip it around. Okay, very important skill on this one. If I ask you to find an inverse function, I ask you to flip it around. Okay, ini mesti kita bagi satu huruf lah, doesn't matter lah, y or z. Okay, then the third thing you do after that is, now we have our object as y tau. Okay, remember this, we have done this since the first class lah. Whatever is in the kurungan kan mesti masuk balik dalam kurungan. Mesti masuk balik dalam objek yang sama. So, memandangkan kita punya objek sekarang adalah y, so saya masukkan y di sini juga. So, I will get 5y plus 2 equals to x. Okay? Then after that, what you need to do is, you need to tukar sampai kamu dapat y. Okay, so 5y plus 2, kalau saya pindah 2 pergi sebelah, I will get 5y equals to x minus 2. Pindahkan 5 pergi sebelah, I'll get y equals to x minus 2 over 5. Ini yang standard lah. And because of these two hubungan, okay, kalau inverse function of x sama dengan y, and y sama dengan x minus 2 over 5, saya boleh simpulkan bahawa inverse function of x equals to x minus 2 over 5. Okay, so that's the important thing lah. Okay, ini adalah yang probably the most important thing in this subtopic. Kamu harus tahu macam mana mau this one. Okay, but the basic premise is this. Kita kasih sama dengan y, flip it over, masukkan y, and then after that, tukar supaya tinggal y saja di sebelah kiri. Okay, kita kasih sama dengan x lah. Okay, yeah. And then after that, contoh B, kalau kamu nampak di dalam example kamu kan, is the inverse function of 7. Okay, so ini adalah seperti biasa. So if our inverse function seperti yang sudah kita tetapkan is x minus 2 over 5, okay, we use the same principle as we learned a long time ago lah. Kalau f minus 1 7, sekarang kita punya objek adalah 7. So dia mesti masuk ke dalam objek di sebelah kanan. So you get 7 minus 2 over 5. 5 over 5 equals to 1. Okay, itu dia punya jawapan. Okay, so yeah, so this is kind of a new thing lah. Okay, actually dia punya langkah tidak susah tau. It's just that because ada banyak huruf terlibat lah. Ada lagi f, ada lagi y, ada lagi x, lepas tu ada lagi kurungan, dan ada lagi negatif satu kan. It just becomes like, it becomes like too much lah. Okay, but it's not impossible. Okay, we just have to keep practicing lah. But just kasih sama saja dengan y. Flip it over and then masukkan y. Okay, let me give you another one, and I want you to try this on your own. Okay, same thing. If I give you the function, let me see. Okay, given the function fx equals to 5x plus 15. The one 5x plus 12. Okay, so question A, find the inverse function of x. And then question B,
find the inverse function of let's see, 22. Okay, rujuk kepada contoh di muka surat 28 lah, okay, to help you to find the steps. X minus 12 over 5 and 2. Okay. Wow, Terence is fast. Wow, can you tell us how you got x minus 5, x minus 12 over 5? Tell me what to write. Pindah-pindah ya, teacher. Yalah, kalau pindah-pindah je pun, jelaskanlah. Part of the skill is menjelaskan lah macam mana kau dapat jawapan. Saya ikut apa je cikgu punya pindah-pindah tadi. Saya tahu, tapi bagi tahu lah apa yang kamu tulis. Takkanlah kau pindah dalam kepala kan? Iya. Oi. Macam mana? Tell me what to write. Fx equal to y, lepas tu fx tu 5x tambah 12 equal to y, lepas tu pindah-pindah lah Okay. sampai jadi x. Dan yang di belakang tu y tolak 12 over 5. Y tolak 12 per 5. Jadi macam mana kau dapat X tolak 12? So kalau kau pindahkan X sama dengan kan, you will get this lah, betul. So, 5X equals to Y minus 12. So X sama dengan Y minus 12 over 5. Tapi saya mau F inverse of X. Saya pindah Ya, ini balik. cara buku teks ini. Okay, so kau pindah balik. Just change the Y to become X. Okay, very good. 27. Sorry, mana satu 27? A. Tidak boleh dapat 27 sebab dia punya objek adalah X saja. Dia boleh nombor, there's no number involved. Okay, be careful lah. So, because of that, now that you have the inverse function of X is X minus 12, so kau ganti 22 di dalam lah. Okay, so you get 22 minus 12 over 5, so the answer will be 10 over 5 is 2. Okay, tapi actually what Terence did just now is he did this lah. This is actually the textbook method lah. Ini cara textbook. Yang saya ajar tadi kan yang balik-balik flip ini kan. Ini actually this is the more standard way lah. Tapi kamu boleh guna juga cara si Terence ni. Okay, kita kasih sama saja dengan Y. And then lepas itu kamu dapatkan X baru kamu flip balik. Okay, pun boleh. But okay, if you can see if you notice over here kan ni proses flip balik. Okay, pun boleh. But, okay, if you can see if you notice over here, ini kan, bahagian ini melibatkan proses pindah-pindah. Yang sebenarnya kamu belajar dulu, and then remember in January kan, saya sangat emphasize ini benda ni, yang pindah-pindah, because it is a very important skill. Dan di sini kita lihatlah kenapa pentingnya kemahiran kasih pindah-pindah itu sangat penting. Okay, so yeah. So kalau ini lagi kamu belum mahir, please cuba mahirkan diri tentang inilah. Okay, alright. Let me give you one more, another example lah. Okay, so let's say I give you gx equals to 5 over 2x minus 7. Ini susah sikit. Okay, tapi boleh. 5 over 2x minus 7. So the question is find the inverse function of x. Ini functionnya, cari dia punya inverse function. Give it a try. Balik-balik example A kan. Ini example berapa sudah ni? Saya tidak tahu. Example 49. Contoh lah, saya tidak tahu. Okay, cuba je. Okay, let's try lah. So let's say for example, kalau saya gunakan, let's say the method that Terence pakai tadi lah. Okay, dia kasih sama dengan Y. 2x minus 7 equals to Y. So, dia mau pindah-pindah supaya dapat X lah. Okay, boleh juga ini. Okay. So, first thing we do is, kita kasih naikkan dulu inilah. So, saya kasih tukar dulu tempat ini. So, I get 5 over Y equals to 2x minus 7. Okay, ini yang dulu. Saya kasih tukar dulu tempat. Saya bawa 2x.7 semua ke atas. Y saya pindah ke bawah. Lepas itu,
Saya start to pindah one by one lah. The negative 7 saya pindah dulu. Okay, so saya akan dapat 5 over y plus 7 equals to 2x. Okay, dan selepas itu ini 2. Saya pindah pergi sebelah. Semua bahagi 2. So yang 7 ini akan, this will become 7 over 2. 5 over y, bila kau bagi 2, dia akan jadi 5 over 2y. Okay, begitu. Equals to x. So therefore, the last step is change to inverse function of x equals to 5 over 2x plus 7 over 2. Tu je. Okay, ya, tu je, betul. Okay, if you want the okay, fine. Kalau kamu mau kasih satu kali pun boleh. Okay, you can always do 5 plus 7x over 2x lah. Boleh juga kau buat begini lah. It's the same thing. Okay, so ini pun boleh, ini pun boleh. Doesn't matter which one. Okay, macam mana saya dapat 2x di bawah? Saya kasih sama dia punya pembawa. So, saya kasih sama dia punya pembawa. So, ini saya kena darab dengan x. Kalau di bawah saya darab x, di atas pun saya darab dengan x. Supaya dia punya pembawa sama-sama menjadi 2x. Okay. Saya nampak sudah orang ketuk kepala lah apalah ini. Yeah. Okay, yeah. So, this is basic mathematics. Sorry. Okay. Tiada, actually kan, kalau kamu fikirkan, the only thing that is new is this step and this step saja. Macam mana mau cari inverse function. And the only way to find inverse function is this technique yang kita panggil pindah-pindah lah. Itu kemahiran pindah-pindah ini yang mesti kamu kuasai. Okay, otherwise kan, wah. Okay, so tolong banyak buat soalan pindah-pindah. Very, very important. Okay, one last one and then we'll call it a day. Now I give you the inverse function, okay, of x equals to 2 minus 3 minus 2 over 3 minus x. Okay, so my question is find fx. Sekarang saya bagi kamu yang sudah kena inverse, saya suruh kamu cari yang asal. Okay, give it a try. I'll give you 4 minutes to do this. So as you can see, I already mentioned before lah. Okay, hubungan antara f dengan inverse of f sangat penting. Kalau saya bagi kamu f, kamu kena inverse, kau dapat inverse f. Kalau saya bagi kamu inverse f, kalau kau inverse balik, okay, kau akan dapat f balik. Kau tidak akan dapat inverse the second time. Tiada juga istilah beginilah. Okay. Bila kau inverse the inverse, you akan dapat the original back. So this one actually, there's nothing much to it. You do the exact same steps. Step yang sama seperti yang kamu cari inverse. Okay, so if we follow the method that Trey Rans use, dia pakai kasih sama je dengan y. And then pindah supaya kau dapat x. Now if you remember what we did just now, I flip this over, saya kasih tukar tempat lah. So 2 over y equals to 3 minus x. Okay, then saya kasih pindah the 3 across. So saya dapat 2 over y minus 3 equals to minus x. Tapi saya tidak mau minus x, saya mau x. Jadi saya tukar semua dengan negatif. Okay, so saya darab semua dengan negatif 1. Apa ini? Sorry. I multiply everything with negatif 1. So ini akan dapat negatif 2 over y plus 3 equals to x. Which means that saya punya function originally fx equals to negatif 2 over x. Saya tukar ini y menjadi x. Okay, plus 3. Done. Macam mana kau dapat 1 minus x, Fikri? Yeah. Okay. Yeah. So don't worry. Kita punya kerja this whole week is just mencari inverse function saja. Okay, saya tidak mau move on. Actually, ini satu topik ni boleh dikira senang lah. Okay, tapi mesti kamu biasakan diri. So this whole week is just inverse function, inverse function, inverse function sampai kamu pengsan. Okay, but it needs to be done. Okay, we need to really learn this skill. Okay, of course, the most important skill is this pindah, memindah dan pindah, memindah lah. Itu yang paling penting. Okay?